close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
ఇప్పుడు ఇది వాల్యూమ్ కంట్రోల్. చేయండి ఫ్రెండ్స్, మీరు బాగా గమనిస్తే ఇది డీసీ పవర్ సప్లై అనమాట. 2 సాకెట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ దీనికి. ఈ 2 సాకెట్స్ ద్వారా మనం ఏంటంటే ఒక పక్క మనం ఒక సోల్డరింగ్ మిషన్ని మనం దానికి పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకొక దానిలో మనం ఇంకొక సాకెట్లో మనం 3 పిన్ జాక్ అని ఏదైనా పెట్టుకుని యాంప్లిఫైర్ చెకింగ్ కానీ వేరే ఐటమ్ ఏదైనా సరే చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మల్టీపర్పస్ అనమాట. మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ దీనిలో అన్ని రకాల డ్యూయల్ పవర్ సప్లై వోల్టేజెస్ ఉన్నాయి. +24, -24, +12, -12, గ్రౌండ్ +5 వోల్ట్స్ ఉన్నాయి. వాటి సప్లై నేరుగా వెళ్ళేసప్పుడు ఇక్కడ స్విచ్ ఆన్ చేస్తేనే వెళ్తుంది అక్కడికి. అక్కడ స్విచ్ ఆన్ చేస్తేనే వీటికి సప్లై అనేది వస్తుందన్నమాట. గ్రౌండ్ సప్లై కిందనే ఇవ్వడం జరిగింది, ఎందుకంటే ప్రతిసారి గ్రౌండ్కి మనం ఒక పిన్నే మనం కనెక్ట్ చేసుకోలేం కదా, అందుకని మనం ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. ఇక్కడ మీరు దీన్ని అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ని కూడా మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎంత వస్తుంది అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అన్నది మనకి ఎంత వస్తుందని చూడొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి 41 వస్తుంది, -41 +41. ఇక్కడ కెపాసిటర్లో ఉన్న వోల్టేజ్ మనకు చూపిస్తుంది అనమాట. దాన్ని లోడ్ వేస్తే దానికి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అని +24 -24 ఉంటుంది. అంటే ఏదైనా ఒక దాన్ని మనం లోడ్ మీద వేస్తేనే దాని వోల్టేజ్ అనేది అవుట్ అవుతుంది. ఇక్కడ 6.5 వోల్ట్స్ వస్తుంది అనమాట ఖచ్చితంగా. అది గ్రౌండ్ కింద మనం ఎక్స్టర్నల్గా గ్రౌండ్ దీని నుంచి లాక్ తీసుకోవచ్చు. ఈ సాకెట్స్ ద్వారా మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ విధంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీకు నా యొక్క వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఆ పిన్స్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్, డీసీ సాకెట్ పిన్స్ అనమాట, డీసీ మేల్ సాకెట్స్. వాటిని మేల్ సాకెట్ని మనం ఇంజెక్ట్ చేసాం అనుకోండి, అవి లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. అది రెడ్ కలర్ ఉన్నది నేను పాజిటివ్గా పెట్టుకున్నాను, ఎల్లో కలర్ని నెగిటివ్గా పెట్టాను, గ్రౌండ్ బ్లాక్ కలర్ పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఈ విధంగా మనం ఈ ఆడియో బోర్డ్ సప్లైస్కి, మన యూఎస్బీ బోర్డ్స్కి సప్లైస్కి మనం ఇచ్చుకొని వాటిని మనం రన్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతిసారి మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ని డ్యూయల్ పవర్ సప్లైని మనం రెడీగా పెట్టుకోలేం కదా, అందుకని మనం చేసుకోవచ్చు. నాకు వీడియో నచ్చితే మీరు దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోలు నేను తీయడానికి నాకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఏమైనా ఉంటే కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్.